Ben Süleyman Bozoğlu. Türkiye'de 15 yıl hakimlik yaptım. En son Yargıtay Ceza Genel Kurulu raportör hakimiydim. Türkiye'de hakim ve savcılar tarafından kurulan ilk meslek örgütü Yargıçlar ve Savcılar Derneği'nin kısa adıyla YARSAV'ın üyesiydim. 2012 ve 2014 yılları arasında Yarsav Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Benim 8 ve 15 yaşlarında iki oğlum var. Her ikisi de otizmli ve %90 oranında engelli bireylerdir. Ben 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen askeri darbe teşebbüsünden 6 gün sonra yani 22 Temmuz 2016 tarihinde tutuklandım. 16 ay 1 gün tutuklu yargılandıktan sonra 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildim ve aynı gün tahliye oldum. Öncelikle soruşturma aşamasında maruz kaldığım hukuk aykırılıklardan bahsetmek istiyorum. Aslında 15 Temmuz 2016 tarihinde ben fiilen görevde değildim. Çünkü 2015 yılının Eylül ayında çocuklarımın eğitim ve tedavileriyle ilgilenmek amacıyla bir yıl ücretsiz izne ayrılmıştım. 15 Temmuz gecesi çocuklarım ve eşimle birlikte evimdeydim. Evim Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 900 metre mesafededir. Bu şu açıdan önemli. Ankara Emniyet Müdürlüğü o tarihte ciddi çatışmaların olduğu yerlerden birisiydim. O gece biz de çok korktuk. Çocuklarım sabaha kadar ağladı. Eşimle birlikte onları sakinleştirmek için uğraştık. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ankara Başsavcı Vekilinin e, daha askeri kalkışmaya katılan askerler gözaltına alınmadan iki Anayasa Mahkemesi üyesi, onlarca Danıştay ve Yargıtay üyesi ve binlerce hakim savcı hakkında gözaltı kararı verildiğine ilişkin canlı yayındaki açıklaması üzerine bir gariplik olduğunu ben de hissettim. E, fakat elimizden gelen bir şey de yoktu. 16 Temmuz günü HSYK'nın ve açığa aldığı ve hakkında gözaltı kararı verilenler arasında benim de ismimin olduğunu gördüm. Evde beklemeye başladım. 21 Temmuz günü evde usule aykırı şekilde benim olmadığım sırada bir arama işlemi gerçekleştirildi. Ben o sırada büyük oğlumun doktoruyla görüşmek için gitmiştim. Ardından e, arama tutanaklarından hakkımdaki gözaltı kararını Kırıkkale savcısının verdiğini anladım. Ve iki avukatımla birlikte Kırıkkale savcısının odasına 22 Temmuz günü gittik. E, savcıya müracaat ettiğimizde savcı benim hakkımda anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ve terör örgütü üyeliğinden Ankara Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını ve benim ifademi alması gerektiğini söyledi. O sırada hemen polislere haber verilmiş. 4-5 tane uzun namlulu silahla polisler savcının odasının kapısının önüne geldiler. İfade işlemi başladı. Savcıdan elindeki delillerin ne olduğunu sorduk. Sadece Ankara Başsavcılığı'nın üst yazısı ve ekinde bir hakim savcı listesi olduğunu ifade etti. Bu yazı ve listeyi de bize göstermedi. Anket tarzında sorular sordu. Ben bu sorulara cevapladım. Ve savcıya yaptığı soruşturmanın usule aykırı olduğunu, benim hakkımda soruşturma yapma yetkisi bulunmadığını, çünkü hakim savcılar hakkında soruşturma nasıl yapılacağını kanunda açık olduğunu ve bu şartların soruşturma dosyasında olmadığını, benim ortada bir suçüstü hali olmadığını açıkça söyledim. Buna rağmen savcı talimatın gereğini yapması gerektiğini ifade etti. İfademi alıp e, tutuklamaya sevk edeceğini ifade etti. Ben bu arada çocuklarımın durumuyla da ilgili, sağlık durumuyla da ilgili bilgiler verdim. Kendisine sağlık kurulu raporlarını verdim çocuklarımın. Ama buna rağmen tutuklamaya sevk etti beni. Ardından suç ceza hakiminin önüne gittik. Sorgu sırasında aynı diyaloglar yaşandı. Hakim herhangi bir delilin olmadığını, Ankara Başsavcılığı'nın yazısı ve liste dışında dosyada herhangi bir belgenin olmadığını ifade etti. Hakimden ısrarla şunu talep ettim. Çocuklarımın sağlık durumlarını ifade ederek özellikle büyük oğlumun bana çok bağımlı olduğunu, o yaşa kadar bütün eğitim ve tedavileriyle benim ilgilendiğimi, tutuklanmam durumunda çok ağır sonuçların olacağını açıkça söyledim. Sağlık kurulu raporlarını verdim.
çocuğun gelişim raporlarını mahkemeye, hakime verdim. Avukatlarım da ısrarla benim adli kontrolle bırakılmamı istediler. Fakat hakim beni anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs ve terör örgütü üyeliği artı anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs sırasında başka suç işlemek gibi garip bir suçlamayla tutuklanmama karar verdi. Tutuklandıktan sonra yaşadıklarımı ifade etmek istiyorum. Cezaevinde en büyük sorun avukat görüşüydü. Ben tutuklandıktan hemen sonra avukat görüşmeleri sınırlandırıldı. Bu yarım saat olarak belirlendi. Yarım saatlik süre tabii ki çok sınırlı. Bu süre sınırının dışında en önemlisi görüntülü ve sesli kayıt alınma uygulaması getirildi. Yaklaşık 5 ayda memur, ayrıca bir memur sizin yanınızda bekliyordu. Avukatla görüşüyorsunuz, o sizin görüşmelerinizi dinliyor, not alıyor. Böyle bir ortamda görüşmeler yapıldı. Yaklaşık 11 ay sonra hakkımda iddianame düzenlendi. İddianame düzenleninceye kadar tutukluluk devam kararları dosya üzerinden verildi. Hakim karşısına çıkarılmadım. Tutuklama incelemeleri dosya üzerinden yapıldığı için ben herhangi bir hakim görmedim. Tutukluluk devam kararları süresinde bana tebliğ edilmedi. Devam kararı 4 ay sonra, 5 ay sonra, 3 ay sonra tarafıma tebliğ edildi. Bu anlamda itiraz hakkımı da kullanamadım. Öte yandan tutukluluk devam kararlarında bizim kanunumuzda zorunlu olan 30 günlük azami ve emredici süreye de uyulmadı. Bu ne demek? Hakim 30 gün içerisinde tutukluluk devam kararıyla ilgili bir inceleme yapması ve bunu devam ya da tahliye olarak değerlendirilmesi gerekir. Bunlar 35 günde, 36 günde, 40 günde yapıldı. Bu da bizim kanunumuza açıkça aykırıdır. Kişiyi bu durumda kesin olarak tahliye etmek gerekir. Ancak bu uygulama yapılmadı. Tutukluluk devam kararlarıyla ilgili olarak söyleyeceklerim bundan ibaret. Yargılama aşamasında avukat görüşlerindeki sınırlamalar devam etti. Yarım saat ve görüntülü ve sesli kayıt alınmak suretiyle avukat görüşleri yapılıyordu. Bu ortamda sağlıklı hukuki yardım almak mümkün olmadı. Avukatlarıma yazmış olduğum mektuplar idare tarafından okunuyor ve üzerlerine görüldü mührü vuruluyordu. Bu da etkin savunma hazırlığı yapmamıza engel oldu. İddianame mahkeme tarafından bana tebliğ edildikten sonra ben mahkemeden dosyadaki tüm delillerin, dijital ve kağıt delillerin tarafıma gönderilmesini istedim. Fakat mahkeme bu talebimi karşılamadı. Özellikle dijital delillere hiçbir aşamada ulaşamadık. Avukatlarım dahi ulaşamadılar. Çünkü dijital deliller dosyada CD olarak değil, mahkemenin kasasında saklanıyormuş. Bu verilere, bu delillere hiçbir zaman ulaşamadık. Mahkemeden özellikle iddianamede bahsedilen 2 tane tutanak var. Onların Ankara Başsavcılığından istenerek tarafıma gönderilmesini talep ettim. Mahkeme bu talebi de karşılamadı. Bu tutanaklar hakim savcılar hakkında yapılan soruşturmanın usulsüzlüğünü ortaya koyan tutanaklardı esasında. Çünkü iddianamenin giriş kısmında soruşturmanın 15 Temmuz gecesi başladığı yazılmış. Fakat bir sonraki paragrafta 18 Temmuz tarihinde tutulan 2 tane tutanak sonrasında soruşturmanın başladığı ve genişletildiği yazmakta. Bu usulsüzlüğü ortaya çıkarabilmem için bu tutanaklara ulaşmam gerekiyordu. Fakat mahkeme bunları istemedi Ankara Başsavcılığından ve bize ulaştırmadı. Bu tutanaklara hiç kimse ulaşamadı. Bu tutanaklar şu anda Ankara Başsavcılığı'nın kasasında hala saklanıyor. Tanık beyanlarıyla ilgili anlatmak istediklerim şunlar. Mahkeme benim hakkımda 2 tanık dinledi. Bu tanıkların ortak özelliği geçmişte hakim olan, benimle aynı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla soruşturma geçiren ve sonrasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerdi. Bu tanıkların birisi açık tanıktı. Tanık Kazım Uslu.
Ve diğeri gizli tanık, tanık Sinop adıyla kayıtlarda geçiyor. Daha sonra kimliği deşifre oldu. O da Süleyman Savut. Ben bu tanıkların anlatımlarını çürütmek açısından bazı taleplerde bulundum. Mahkeme bu talepleri kabul etmedi. Ve tanıkların anlatımlarını çürütme imkanım elinden alındı. Mahkemenin tarafsızlığı ve bağımsızlığı ile ilgili başından geçen iki olayı daha aktarmak istiyorum. İlk olay birinci duruşmada meydana geldi. Birinci duruşmanın sonunda henüz duruşma bitmeden mahkeme başkanı ara kararları yazdırdığı sırada mahkemenin üyesi askerlere hitaben duruşma bitti, sanığı kelepçeleyin ve duruşma salonundan çıkarın dedi. Bunun üzerine askerler telaşlandılar ve beni başkan daha ara kararları yazdırır iken mahkemenin huzurunda eşimin, arkadaşlarımın ve avukatlarımın bulunduğu ortamda orada kelepçelediler. Ve hızlıca beni duruşma salonundan çıkardılar. Bu bizim yasal mevzuatımıza göre yasak bir uygulamadır. Çünkü tutuklu sanık mahkeme huzurundayken, yani duruşma devam ederken asla kelepçelenmez. Yasa olarak yasaktır bu uygulama. Fakat bunu neden yaptılar? Şundan yapıyorlar bunu. Beni arkadaşlarımın, avukatlarımın, eşimin önünde onurumu kırmak için, rencide etmek için, küçük düşürtmek için bunu yaptılar. Bunu ifade etmek istedim. İkinci olay da ikinci duruşmada meydana geldi. İkinci duruşmada savcı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. Ben ve avukatlarım esas hakkındaki mütalaya karşı savunma yapmak üzere süre istedik. Aynı zamanda çocuklarımın sağlık durumlarını da dile getirmek suretiyle tahliye talebinde bulunduk. Tahliye talebi üzerine mahkeme başkanı bana sizin tahliyenizi hükümle birlikte değerlendireceğiz. Eğer süre istemezseniz tahliyenizle ilgili bir karar vereceğiz dedi. Ben şunu anladım. Beni tahliye etmek istiyor ancak benim de süre almamı istemiyor. Süre talep etmemi istemiyor. Fakat ben savcının suçlamaları çok ağır olduğu için ben sürede ısrar ettim. Ve tahliye olmak konusunda da ısrarcı oldum. Fakat mahkeme bunu uygun görmedi. Tutukluluğumun devamına karar verdi. Ve bana yaklaşık bir aylık bir süre verdi. Duruşma salonundan bu kez kelepçelemediler. Dışarıya çıkardılar beni duruşma salonundan. Duruşma salonundan dışarıya çıktıktan sonra bekleme alanı var. Tutukluların duruşmadan önce bekledikleri bir alan var. Orada askerler, ben bir de benden sonra duruşmaya girecek olan başka bir tutuklu hakim oradayken mahkemenin savcısı başkana hitaben bizim de duyacağımız şekilde çok net bir ifade kullandı. Başkanım, Süleyman Bozoğlu'na 7 yıl 6 ay az olur dedi. Bunu ben duydum. Başkan bu ifadeye karşı bir şeyler söyledi fakat onu ben duyamadım. Askerler de bunu duydular ve telaşlandılar bu durum karşısında. Beni apar topar alt kattaki başka bir yere götürdüler. Bir sonraki celse ben duruşmaya geldim. Esas hakkındaki savunmamı yaptım. Mahkeme bu kez bana 8 yıl 1 ay 15 gün hüküm vermek suretiyle beni tahliye etti. Ben bunu takdirini sizlere bırakıyorum. Tabii ki benim de bununla ilgili bir yorumum var. Fakat anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. The testimony is over now. Thank you very much for it, and I will give the floor to the judges who are willing to put some questions. I will start with Judge Bianco and then Judge Maninverni. Judge Bianco, you have the floor. Thank you, Madam President, and thank you for your testimony. I have one clarification on what you said and one question which is more general, and probably the rapporteur, Mr. Perilli, as well can help us on that. You're saying that you're sentenced
with 8 years, 1 month, and 5 days, if I'm not mistaken. How come that you were released then earlier than this period expired? I mean, what are the circumstances of your release? Why, how did the court justify sentencing you and then releasing you without being in prison for the entire sentencing period? And then the general question is, both the testimonies we heard, the second witness and the third witness we heard today, were referring to the list prepared by the High Council of Justice and then the prosecutor. So my question is in general, do you know whether all judges and prosecutors included in this list were dismissed, arrested systematically, and then released in different periods of time? Or there was any specific or few cases in which these judges and prosecutors belonging to this list were not arrested? So this is my question. Very much. I will give the floor immediately to Judge Malin-Verny, because this question is related to yours. Yes, thank you, Madam President. I would like to ask, maybe to the previous speaker, but also to you and to Mr. Petrilli, the list of these suspicious judges has been prepared already before the court. My question is, upon which criteria this list was prepared? And who prepared the list? You said already, Mr. Bianco. But since I have the floor, I would like to ask my second question already, or later. No, I do prefer that we are going to Okay, okay, in that, okay. and then you will have the floor again. Yeah. Okay. Yes, President and members, first of all, I would like to extend you my respect. The first question. So the court, yes, at the last session, they convicted me to 8 years and 1 month, 5 days. And the explanation for this, there was no concrete explanation for this, justification for this. But when it came to my release, I have 2 autistic children. I have 2 children who have autism, and of course I have to take care of them. Their education is problematic, and so they released me for the sake of my 2 children with autism. On the night of the 15th of July, right after the coup, the Office of the Chief Public Prosecutor of Ankara started an investigation. But there is no real judicial reason for this. It was more of an excuse. And that night, they say it happened on the 16th of July, but it was just a few hours after the 15th of July, not within 24 hours of the 15th of July. Because what happened on the 15th of July started at around 9 p.m. And so the Office of the Chief Public Prosecutor of Ankara made his announcement on the night of 15th of July at around 1:30 a.m. And so they said that they were going to start an investigation on 2,745 judges and prosecutors. And this investigation started at around 2 a.m. of the night tying 15th to 16th of July. And so all of the 2,745 judges and prosecutors were taken under custody. But of course, there is a huge number here, and some of them were taken under custody only a few days later. And so they came to my house to take me under custody on the 21st of July. And on the other days, on the following days, every single of these 2,745 judges and prosecutors were taken under custody. 2,000 of them were arrested. And of course, there were some who were not arrested. But there's no
judicial reason, there's no legal reason for which they were not arrested. And anyways, we weren't arrested for any real reason either. As I said, there's this document shown by Hasan Bey, and then there's the list in annex. But there's nothing about each person. There's only their name and their last name. There are no other details on this list. And so the prosecution was started, and those who were not arrested, some of them were said to have health problems, and so they weren't arrested. But the majority of those who weren't arrested were women judges. And so they had children of small age. And sometimes it was a wife and husband who were a judge and prosecutor, and they were going to be arrested together. But then it was the male who was arrested, and the female was left alone, was not arrested. That's how they preferred to proceed. And so of the 2,745 judges and prosecutors, some were taken under custody and arrested, and some, of course, were not. Oh, no. And some, of course, were not arrested, but those are only around 150 people. Peki bu liste The interpreter apologized. It's not 2,000. It's only 245. And so, this was based on the elections of the Council of the Council of Prosecutors and Judges done in 2014. And those who had prepared the list of candidates and tüm adliyelerde bir takım those who prepared those lists were preparing this in a very organized way. Toplantılar yaptılar. O toplantılarda edindik. So this platform, Yargıda Birlik, which is the union and judicial body that we mentioned before, came together in meetings, and they were actually preparing a list of the judges and prosecutors. So they were profiling the judges and prosecutors that would be purged after the 15th of July. That's how this list was drafted. Thank you. Thank you very much. Judge Sayın Başkanım, ben eğer Distinguished President, I would also like to say a few words about this, if you allow me. Distinguished President, so in Ankara, 5th Peace Court of Criminal Jurisdiction has a ruling about more than 1,000 judges and prosecutors. I would like to show you their ruling about the continuation of the arrest of the judges and prosecutors. Of course, this ruling was signed by a judge. There are certain figures on it. There are certain names. And all of them are judges and prosecutors who were arrested in prison at that period of time. But there is no rationale or there is no reason of this ruling. The reason part is but a small paragraph, and the reason is not legal. So for more than 1,000 people, you give a ruling to continue their arrest, and you don't specify any individual criteria about these people, and there is no proportionality anyway. So our former colleagues justify themselves as follows. They say, we know there is no evidence in the file, but on the other hand, they also know that we cannot be associated with such crimes that were ascribed to us, but in art, they refer to this catalog crime of Article 100/3 of the Turkish Penal Code. Mr. Luca Perillo also mentioned this yesterday in his presentation. This anti-terrorism law is being abused very clearly in this ruling. So our former colleagues know us. Of course, most of them know us from the corridors of the judicial departments. We worked in the same buildings. We lived in the same apartment complexes. Our children were friends, and sometimes we also gathered socially. But
because of this climate of fear, they signed such rulings, and also because they were politically member of a certain sector, they use this catalog crime, which is defined in the Article 100/3 of the Turkish Criminal Code. They relied on this ruling. So Article 314/2 of the Turkish Criminal Code was used. So even though you don't have any direct association with this organization, they abused this article of the anti-terrorism law, and they decided to have this ruling to continue the arrest of all these judges and prosecutors, and they didn't even feel the need to specify clearly the reason for their ruling. And I think this is important to show that our former colleagues have a motivation. They are not legally motivated or judicially motivated. They don't care about substantial facts. They just want to incriminate people, to draft a list. And they are basing themselves on their previously held judgments. So these trials didn't seek to find the truth. You can say whatever you want. You can say we want the evidence to be collected or we want the evidence to be assessed in order to show that some of the testimonies are false. We would like to show some evidence. So we were saying all this. Mr. Luca Perla also mentioned this very clearly in his presentation. Yarsav chairman, Mr. Murat Arslan, wanted to be... I wanted him to be heard as a witness in my trial because one of the accusations against me was that I was a member of Yarsav judiciary board. So the court didn't accept this. That's all I would like to say. May I ask you to provide the tribunal with the list? If you can, please, with this decision on prolonging the detention period that you mentioned, with 1,000 names attached to it. If you can deliver us or send, okay, it's perfect. No, thank you, Madam President. I have two questions, and I think you've partially answered one. But Mr. Bozoğlu, I would like to ask you, why do you believe you were targeted and included in that list? That's my first question, and then I'll ask you another very short one. Why was I targeted? First and foremost, because I'd like to give you some information about Yarsav, this organization of Association of Judges and Prosecutors. This was a professional organization. It's a member of Medan and İAŞ, so it's an internationally recognized association. I was a member of Yarsav. And also, between 2012 and 2014, I worked in the board, so in the executive board of this association. So specifically for me, we weren't targeted on the 15th of July. We were targeted before that. So I learned about this coincidentally in a decision for lack of grounds for legal action. I learned about this. So before the Supreme Council of Judges and Prosecutors election in October in 2014, for 3 months, my phone was tapped for intelligence purposes. Why were they doing this? They wanted to learn the kinds of actions that Yarsav was taking before the elections for the board of the association. That was the main reason, because I was a member of Yarsav, I was an active member, so that was the first reason. And the other thing is that I worked in the General Assembly of the Court of Cassation. So this is the highest level board of case law when it comes to criminal law within the Court of Cassation. And it investigates the doctrine of some decisions. So there, I know that the political party had a critical role in a few cases that I reported on. So I was a rapporteur on a few cases where the government was also affected. I think these were the reasons. I don't think any other reasons were there.
Thank you. And the other question is whether the lawyers that represented you faced any consequence, any retaliation for the role in your criminal defense. Yes, I had two lawyers during the criminal case trial, during the criminal defense, and in the aftermath. They didn't see any retaliations, but they were very cautious during the whole process. They would come to meet me in prison. They would almost never talk about legal subjects with me. They also weren't able to give any information outside because there was a decision for secrecy about the file, so they also couldn't access my file, my case file. They were just visiting me in prison. They were telling me, be careful for your health, your children are okay, your wife is doing well, please keep your morals high. That's just what they were telling me, and I also never received sound legal assistance from them in this period. I cannot say that. But then they were anxious that the phones were being tapped, so our interviews were being tapped. They were mentioning that too. Judge Bozoğlu, I hope I'm not pronouncing your name too incorrectly. As I asked the previous witness, assuming that what you told us is true and correct, what is the way forward? Can the legal system of Turkey be rescued? By whom and how? And what role do you think can this tribunal play, if any? That's my first question. I have another very short one. Distinguished judge, it's a wonderful question. Thank you. I have been thinking about this question for a long time. Also, when I was in prison, I thought long and hard about this question. Yes, I'm really not hopeful. I don't see a positive trend. I really don't have any hopes that we are going to obtain a positive result as a result of all of these. But what can we do? Of course, it's not always about law, or it's not always the legal platform, but we also express our experience on the international platforms, in the international arena. We can operate some other procedures or processes. We actually have no other way than explaining what law and what justice are. So the Justice Academy used to be an independent educational body. Back then, I used to teach about criminal procedural law. So I was teaching about criminal code and the trials associated with this in the Judicial Academy when it was an independent organization. So in the presentations, there were also some expressions related to the potential future situations. I partially agree with them, and I see that we don't have any other remedies than just working and explaining what justice and what law are. Yes. Thank you. As you say, it's not only about law. Very last question. We are not only dealing here with abstract concepts, but with people. So very last questions. How are your autistic sons doing now? Distinguished judge, yes, from my perspective, this is an emotionally charged matter. It's a very personal, private matter. I hope I will be able to say something objective. So my older son, who is currently 15 years of age, when I was arrested, he was 9 years old. He was 9 years old. And he had received some special education. We also supported him. We really exerted great efforts. My wife, including my parents, the whole family, exerted their efforts, and he had made great progress. He had started a primary school as a student who was part of this integration program. He learned how to read and write, but then all these unfortunate circumstances happened to us, and his education was interrupted. He went through significant trauma. This is in the report, so I don't see a reason why I shouldn't say this openly. His speech deteriorated. His speaking skills deteriorated almost every day. He was waiting for me to come home. He kept talking about this, about me coming home every day.
When I was arrested, his level of disability was around 70%. This is something that's in the report. But about 2 months after my arrest, once again his developmental progress was evaluated and his disability rate had increased to 90% because he had lost some of his speech skills and he was suffering from difficulties in his social relationships, and he often had episodes of anger. He even sometimes harmed himself or his mother. And right now, after I was released from prison, of course, there have been some improvements, but certain things are irreversible, unfortunately. Some damage is irreversible. For this very courageous testimony.